Você já está ao vivo, Rejane. Muito prazer, muito bom ouvi-la. Bem-vinda. É para começar? Sim, fica à vontade. Eu começo, então, dando boa noite a todos e todas. E good morning, Karina. Katrina. Dr. Katrina. Okay, how are you? I hope well. First of all, I have to say welcome to Brazil, even though virtually. It is a pleasure to have you here in this moment, so important for Brazilian music therapy. I think I can say even a historical moment when the Federal University of Rio de Janeiro has just created the music therapy training course, the second one in the city. The first one was created 48 years ago. In 1972, in the Brazilian Conservatory of Music, the same institution which held the 6th World Congress of Music Therapy here in Rio de Janeiro in 1990, with more than 600 music therapists from around the world. But this new training course in this federal university will certainly help the music therapy growth in the city and consequently in Brazil. Thank you, Katrina, for accepting our invitation, and I hope we can be together many, many times. Your lecture is very important to us in this serious and delicate moment in which people is suffering and afraid with the consequences of the pandemic disease. At this moment, music is one of the best sources of encouragement because of this homogeneous quality, but it is part of your subject. I have to leave, and you will be with Dr. Renato Sampaio, your translator. But before going, I have to welcome music therapists from other countries, such as Croatia, Italy, Japan, and Germany. Thank you for coming. It is very important for us to have you in Brazil, Katrina. And I have also to be in touch with people from South America. And now I address myself to them in Spanish. Ahora hablo a los hermanos musicoterapeutas de América del Sur. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros en un día tan importante para la musicoterapia de Sudamérica. Deseo que este sea el primer encuentro de muchos que puedan acontecer en el futuro. Muchas gracias a todos ustedes. E por último, eu me dirijo aos 612 brasileiros, por incrível que possa parecer, que estão conosco neste momento e cuja maioria deve ser do musicoterapeuta. Muito obrigada pela atenção e presença de todos vocês. Certamente teremos mais força e desenvolvimento na musicoterapia, não só no Rio de Janeiro, mas também do Brasil. E, provavelmente, com ressonâncias nos nossos outros países da América do Sul. Esse é o nosso desejo. Para terminar, eu gostaria de agradecer aos coordenadores do curso da UFRJ, professores doutores Marcos Machado e Beatriz Salles, pela deferência de me colocarem neste lugar no dia de hoje, e também ao Dr. Gunnar, que está conosco nesse momento. E, por fim, o meu abraço de agradecimento à professora doutora Maria Tavares, da UFRJ, pelo apoio e pela consideração que dedica à musicoterapia na UFRJ. Agora, deixo todos vocês com a doutora Katrina e o nosso tradutor, doutor Renato. Muito obrigada, Renato. Bom evento a todos. E, mais uma vez, thanks, Katrina, for coming with us. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Antes da gente começar,
Eu gostaria de saber se os organizadores, né, do evento, o professor Gunnar, a professora Beatriz, gostariam de passar algum recado, alguma informação, ou a gente já pode começar? Beatriz, acredito que você queira. Sim, gostaria de primeiro mandar uns recados. Primeiro, um grande prazer. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já nos disse a nossa querida Lia Rejane. Vamos dar início a alguns recados importantes que eu aprendi que eu tenho que dar em todas as lives. Primeiro, muito prazer por todos vocês estarem aqui conosco hoje, nessa data muito especial para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e, acredito, para a musicoterapia de modo geral. Segundo, todos vocês já devem ter achado o link para o formulário. Vocês podem se inscrever até 60 minutos após a conferência. Vocês poderão estar enviando esse formulário para receberem o certificado desta palestra, tá bom? São esses os dois recados, e eu gostaria apenas de fazer uma correção, que o professor doutor Renato Sampaio, ele veio na qualidade de moderador e na qualidade daquele que vai tentar passar para todos nós um resumo daquilo que está sendo dito pela professora Katrina, bem como, principalmente, na hora das perguntas, nos auxiliar. Nós entendemos que esse evento é o primeiro de muitos, foi feito dentro dessas circunstâncias da pandemia, e, infelizmente, nós não pudemos oferecer uma tradução simultânea. Isso vai ficar para nossos próximos. Pedimos desculpas por isso, e por isso fazemos questão de fazer essa correção para o professor doutor Renato Sampaio, que tão gentilmente nos acolheu mais esta demanda. Então, muitíssimo obrigado, que possamos, então, dar seguimento aos trabalhos. Uma boa noite a todos, divirtam-se e participem. Boa noite a todas e todos, né? Então, como foi mencionado, meu nome é Renato Tocantins Sampaio, eu sou musicoterapeuta, atuando principalmente com crianças e adolescentes nas áreas de distúrbios do neurodesenvolvimento, saúde mental, também hospitalar e social. E desde 2010 eu sou professor de musicoterapia na Universidade Federal de Minas Gerais. E é um grande prazer, né, estar aqui nessa parceria com a UFRJ, auxiliando nesse primeiro encontro internacional aqui de musicoterapia da UFRJ. A gente vai ter agora a palestra da professora Katrina McFerran, né? A professora Katrina, ela vai falar um pouquinho sobre ela na sua apresentação, então eu não vou falar agora o currículo dela ou coisas desse tipo, tá? Eu gostaria só de salientar, né, como já foi mencionado, que essa apresentação ela não vai ter uma tradução, né? A conferência ela vai ser dividida em 2 blocos, né? E a cada final de cada bloco eu vou fazer um rápido resumo do que foi mencionado pela professora Katrina, mas não haverá uma tradução consecutiva, efetivamente, dessa apresentação, tá? A professora Katrina gentilmente encaminhou alguns artigos dela, que estão disponíveis no site do evento, inclusive um deles foi traduzido e está lá disponível em língua portuguesa, né, no site do evento. Esse artigo que foi traduzido, ele apresenta, de um modo geral, o pensamento, né, o trabalho teórico e clínico da professora Katrina, sobre o qual ela vai discorrer agora também, durante essa apresentação. Após esses 2 blocos, né, e esses 2 resumos que eu vou fazer, a gente vai abrir, então, para perguntas, para discussão. As perguntas elas podem ser feitas por meio do chat do YouTube, e a equipe técnica aqui de suporte vai depois estar passando isso para a gente. Eu vou fazer a tradução dessas perguntas para o inglês para a professora Katrina. Tá? Devido ao tempo limitado que nós temos, dependendo da quantidade de perguntas, talvez a gente não consiga responder a todas. Tá? Então, talvez, dependendo da quantidade de perguntas e do tempo, a gente precise juntar algumas perguntas, né, ou fazer alguma seleção realmente para poder responder todas elas. Tá? Os slides que são apresentados foram encaminhados pela professora Katrina, eu traduzi parte deles, né, para poder facilitar o acompanhamento das pessoas. E nos slides iniciais, a professora Katrina vai fazer uma breve apresentação pessoal e do lugar de onde ela está falando, do ponto de vista teórico, o que é uma prática recente, né,
e bastante comum em eventos, em congressos, ou mesmo em artigos, principalmente aqueles que trabalham com uma abordagem mais qualitativa de pesquisa. Tá? Eu gostaria de só trazer uma questãozinha rápida, que tem algumas palavras que não foram traduzidas nos slides para português, como, por exemplo, beatmaker ou youth worker. Beatmaker digamos, é a pessoa que faz um arranjo, como se fosse um produtor, né, que faz um arranjo musical ali, principalmente uma coisa mais parecida com rap, alguma coisa do tipo. E youth worker é algo que nós não temos no Brasil, mas que seria muito próximo ao que nós chamaríamos aqui de educador social, mas ele trabalha diretamente voltado com jovens, né? Trabalha com jovens. Como não é exatamente a mesma coisa que educador social, nos slides isso vai aparecer como youth worker mesmo, tá ok? Então, eu vou passar a palavra para a professora Katrina, né, que vai apresentar a apresentação dela agora, tá? Katrina, welcome again, né? And I will pass the word for you. You can talk now, right now. Should I put the first slides? We want to talk a little bit earlier. Yeah, maybe I will just say hello first and then we go to the slides, if that's okay. Thank you so much, Professor Sampaio, Professor Lea Rejane Bocellos, and also to Professor Beatrice Sales and everybody else. I am really excited to be here and sharing some thoughts with you about teenagers and music, an area that I am passionate about, along with Professor Sampaio. And it's a very special moment in the world to have the chance to talk with you. I think maybe this week is even more serious than last week. And so it's so special to be together and to share our care and our concern for young people and the world that we are giving to them. And of course, in all of that, the belief that music is really very powerful and it should be able to make a difference. So thank you so much for inviting me. Okay, maybe we'll go to the slides. Okay. In my country, we have a tradition, and in a few Western countries, there is a strong tradition of acknowledging our privilege. And that phrase is actually quite an interesting phrase because it is to acknowledge that I am able to be here today speaking to you about music and adolescence, even though many of you probably know a great deal about music and adolescence, and yet it is my voice which is allowed to speak the most. So when I accept that opportunity, I need to acknowledge everything that you all know already. And I need to acknowledge that it's partly because of the color of my skin and my first language and the money which is available in my country. And another tradition that we say is we also identify in ways about our sexuality and our gender. So just because I was born as a woman and I feel comfortable being a woman, that makes life much easier for me. Similarly, because I'm heteronormative, and all of these stereotypes which I fit into. So I acknowledge that that has meant that I have been more lucky and more privileged than others. And I will do my best to ensure that the voices of other people are heard in the world. That is the tradition for young people in my country of how we should start when we talk to people. We could go to the next slide, Renato. Thank you. The other thing I want to acknowledge is that I have been writing about teenagers and music and working with teenagers and music and doing research and writing books and publications and going to countries and talking for a long time. and probably I talk too much about music and teenagers, but my government has been very supportive and given a lot of money for me to do the research that I want to present today.
and that my interest really is very wide, that essentially I believe that the relationship between teenagers and music is more important than all of these other things, than whether they have depression, whether they're struggling with grief and loss, if they have eating disorders, no matter why they come to therapy. My belief is that it is the music that is the most important part. And therefore I have worked and been focused with a lot of different types of young people, which is maybe good and maybe bad. Next slide, please, Renato. I think what is important for you to know as you listen to me is that my fundamental belief about young people, as you can see, is that resilience and coping are the framework that I use when I approach a young person. I do not use a more medical expert approach where I am the expert and the young person has the problem, which is an approach which is suitable often in medical contexts. My work has been very focused on understanding that young people have many resources within them, and music is one of them, and that I have many resources and that music is one of them, and that together we will meet and we will negotiate ways that music can be more helpful in their lives. So it's a foundational principle of negotiating, because I believe that music is not mechanical, that young people have to choose to use music in order for it to work. So if they need to choose music, it has to be intentional, and therefore they need to make an active choice to work with me. And if they do not make that choice, then we might have a good time, but there won't be any change. The change is their choice to make. Thank you, Renato. So the next slide is, I think, my most important discovery in all of my research about young people. And because I have so much respect for young people, sometimes I was a little bit too positive about the role of music in people's lives. And during my career, people would say, oh, Kat, music is not always good. You have to be more careful. And I would say, no, music is always good. But of course, that was a little bit what I would call naive or innocent. And so when people kept challenging me, I started to investigate this with a number of research studies that you can see here. And I began to ask young people about how they were using music in their life. And actually, I began to uncover that some of the young people I was speaking to were able to describe using music in very unhelpful ways. And so we developed this scale, which you can see in English, which was based on what the young people said about what happens sometimes when they listen to music. Often it is very helpful and very powerful, but at other times they tended to ruminate, to use music on repetition around and around. And so instead of the music helping to draw them out, it actually helped them to deepen in to their sadness. And so we discovered that they also used music sometimes to isolate themselves. So we often talk about how music can be used to connect, but also music can, of course, be used to isolate. And so they would choose to listen rather than to talk, and to hide rather than to share. And the third dimension that you can see in here was there was rumination, there was isolation, and also there was distraction. So it can be very good to take your mind off your troubles with music and just to focus on the music and to block everything out. But
sometimes you can go too far and you can block out everything that is happening in the world and become lost. So it became my commitment that when we start to work with young people as music therapists, I believe that the first thing we should do is to have a conversation to raise young people's consciousness, to raise their awareness so that they become more insightful into the ways that they are already using music. Because in my research, people with depression and people who were ruminating, which is a characteristic of many mental illnesses, they were the most likely to have developed a relationship with music that had become very unhealthy. For example, on the next slide, you will see the answers that one young person who was in an inpatient, they were staying in a mental health facility and they were suicidal and sad and depressed. And when we worked with them with these questions, you can see some of the answers really confirm that their music is telling a story, that the way that they use music is telling a story. For example, in question 16, where the question is that sharing music with my friends makes me feel part of the group, and the answer was never. So it tells us a lot if we assess this relationship with music. And similarly, in question 5, for example, my music is the only friend who understands me. They said often, which means that their friendship group is really not strong and that they are feeling very isolated. So it's this kind of picture, and we did a lot of investigations about when to work with music like this, when to ask young people, when to focus on making playlists that will help them use music in more helpful ways. And we discovered that it wasn't useful all the time, but that this was a very important beginning. Very briefly now, so if we know that about music, that young people's music that they listen to all the time, that we all listen to all the time, can be helpful, but might be unhelpful, then that made me do a lot of research to work out more about when it might be not helpful. Because I believe that as music therapists, we should know most about this so that we can see it, so that we can help young people to see it, so they can make their choices. So these things, historical associations, on the next slide, please, Renato. Identity expressions, connections with peers, emotional validation, uses of music. I think these things you probably all know, that music therapists think about these things a lot. You know, what does that song mean? Is it associated with trauma? What are they trying to say about their life? What emotions? But on the next slide, we discovered some more details. So this is based on the work of one of my PhDs who worked with young people with psychosis. And we discovered that as the psychosis came on, the young people's identity changed, and so did their musical identity. So their relationship with music changed as their mental health grew worse. And they often stopped making music, or music became associated with fantasies, or music was used to at the same time as self-harm, or lots of different things changed when people became acutely unwell and psychotic. In the next slide is another PhD study where we asked young people with mental illness, you know, what is your music to you? What does it mean? And it was all about emotions. It was all about
being a diary, being a cocoon, being a campfire. But you see in the middle here that also when they talk about getting some relief from their emotions, one young person said, well, a song lasts about 3 minutes. And so for 3 minutes, I stop thinking about killing myself, or I stop thinking about how terrible my life is. But then the music stops and I have to face my life again. So we learnt a lot from this about being very careful about how helpful music can be. Finally, in the next slide, I started to work with a Finnish woman called Suvi Sarakallio, who is a music psychologist, and she had developed a music and mood regulation scale. And on the right, she had developed a lot of really positive ways that people use music, young people, based on her work with healthy young people. And when we interviewed unhealthy young people, we discovered that actually there was 2 sides to this scale. And on the left, we uncovered a range of negative uses of music that I was talking about before. And so on the final slide for now, we discovered a way of thinking about how music can operate in both directions, both towards bringing people up and also about bringing people down, and how young people use music to influence their mood. So on the last slide, I ended up feeling that really one of the jobs of a music therapist is to share the information that we have. So I made a TED talk trying to explain very simply about the ways that music works. And it's designed for young people in a way to try and explain the different healthy and unhealthy ways they can use the music as a part of my job as a public health music therapist. Was that about 15 minutes? Maybe a bit longer, sorry. Ok. Então, eu só fazendo um pequeno resumo do que foi apresentado até agora, né? Nesse momento é importante a gente cuidar dos jovens, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive de ansiedade e por causa da pandemia, e que a música realmente pode ajudar as pessoas, né? A professora Catarina começa reconhecendo seus privilégios, né? Como falei, isso é uma abordagem qualitativa que tem sido bastante difundida em diversos países. Na Austrália isso é bastante comum, no Brasil ainda não tanto. E ela fala um pouquinho sobre esse trabalho com música e adolescentes propriamente ditos, né? Que não importa muito o motivo que trouxe esses adolescentes para o tratamento, né? Se foi uma depressão, se foi um distúrbio alimentar, enfim, mas a questão é que o que a música pode auxiliar a eles, né? E como ela pode ser utilizada como meio de trabalho para essa evolução, para esse desenvolvimento da pessoa, né? Ela não utiliza uma abordagem mais médica, onde há um expert e uma outra pessoa que precisa de ajuda, mas existe todo um processo de, primeiro, reconhecimento de que a música é um dos recursos possíveis que as pessoas têm, tanto o musicoterapeuta quanto os próprios pacientes, e isso tem que ser negociado, né? O uso dessa música tem que ser negociado. Então, nesse processo, o paciente ele precisa, e aqui eu faço só um adendo, né? Eu estou usando o termo paciente, mas talvez aqui nesse contexto o termo mais adequado seria participante, ou então o cliente, né, do processo terapêutico. Essa pessoa, né, que está ali no processo terapêutico, o participante ou o cliente, ele tem de fazer uma escolha intencional de realmente trabalhar por meio da música para obter a sua melhora na sua vida, da sua condição de saúde, do seu desenvolvimento, a retomada do seu desenvolvimento. No início, a professora Catarina reconhece que ela tinha uma postura muito positiva, talvez até mesmo inocente ou ingênua, mas que depois o processo de investigação sobre os usos da música remetem a, inclusive, usos não saudáveis, né, ou modos não saudáveis de uso da música.
baseado nas falas dos sujeitos com quem foram trabalhados e com sujeitos de pesquisa, né, foi desenvolvida essa escala de usos positivos e negativos, né, que foi apresentada agora no slide, por exemplo, falando que a música pode favorecer uma conexão, mas a música também pode ser utilizada como um isolamento, né? Então, que no trabalho terapêutico, você pode reconhecer que algumas pessoas escutam mais do que falam, que algumas pessoas escondem mais que compartilham utilizando a música. Então, por isso que a música pode ser utilizada de uma forma, digamos assim, não saudável ou não útil para o desenvolvimento do processo terapêutico. Como musicoterapeuta, nosso papel aumentar a consciência sobre os modos de usar a música, e no caso dos nossos clientes, dos nossos participantes, a gente negociar com eles, auxiliar essas pessoas a desenvolverem uma maior consciência sobre como elas utilizam, para que elas possam ter modos, para que elas possam fazer escolhas que sejam mais saudáveis, né? Por exemplo, em casos de pessoas com depressão ou com características de ruminação, né, existe uma relação não saudável bastante presente ali, tá? E a professora Catrina traz o exemplo, né, de um adolescente internado numa instituição de saúde mental com características depressivas, suicidas, e no qual ali no preenchimento da escala a gente pode verificar diversos usos talvez não adequados ou não saudáveis da música. Como musicoterapeuta, a gente precisa ajudar os jovens a compreenderem como eles usam a música para que eles possam ter escolhas mais saudáveis, né? E fazer as preferências musicais. Uma coisa importante que surge aí dos trabalhos de orientação, né, no caso de um trabalho de orientação de doutorado, é aquele gráfico no qual mostra que o transtorno mental pode causar uma mudança de identidade, inclusive de uma identidade musical, e a música passa a ser utilizada de formas não saudáveis. Por exemplo, associada a fantasias ou autoagressões em casos de psicose, né? No outro slide, ela apresenta também alguns elementos de um outro trabalho de orientação, de um outro de doutorado, né, que ela fez, aonde você tem, né, diversas possibilidades ali de uso da música, só que das pessoas relata que, por exemplo, ela, durante 3 minutos, o tempo de duração da música, ela conseguiu relaxar, ela conseguiu esquecer dos problemas dela, ela conseguiu ter um momento mais prazeroso, né, de bem-estar. Só que depois que a música acaba, ela volta a ter esses pensamentos, esses sentimentos negativos. Então, o musicoterapeuta tem que ficar muito atento a isso e poder trabalhar nisso, né? Ela cita também um outro slide, o trabalho de uma musicóloga, né, a respeito de música e regulação de humor, aonde também, novamente, são apresentados tanto efeitos, digamos assim, positivos, quanto efeitos negativos da utilização da música. E, para terminar nessa parte, a professora Catrina menciona um TED Talk, né, uma palestra que ela deu no formato do TED, porque acredita que nosso papel como musicoterapeuta é compartilhar informações para ajudar as pessoas a utilizarem a música de modos mais saudáveis, né? Então, nessa apresentação, nesse TED Talk, ela faz isso, falando um pouquinho sobre como a música funciona. É uma apresentação mais voltada a um público jovem, né? E ela está disponível aí também para ser acessado eventualmente. Ok? Já estão chegando algumas perguntas, mas a gente vai deixar para fazer essas perguntas após o segundo bloco de apresentação da professora Catrina. Catrina, I just told them in brief what you've said in Portuguese, and now you can start the second half of your presentation. Thank you so much. That's a huge job. I appreciate it. Okay, so for the second part of my presentation, I wanted to move to the next stage. So during the time of COVID-19, when young people are under even more pressures than usual. So in many countries, people are locked down with their families, and perhaps their family situation is not so wonderful. In all countries, there is a rising fear and also a rebelliousness about what is happening.
The situation around the world is becoming very public with regards to social justice. And so young people are elevated during this time. And I believe it is a time where we need to think very carefully about how we can best provide support. And the question of whether or not to use active or receptive techniques has been on my mind a great deal. I've been running sessions myself with young people who are university students, and we have been working online together using music listening and the imagination as the basis of supporting young people to deal with their anxiety during the pandemic. And this is one way of working with anxiety. But of course, using active methods is a very important part of music therapy. And since using music listening is so complicated, it's always a decision that we're making about what would be right for this person now. Should we stay thinking about their resources, which is their music, or should we move into something completely different? Should we be improvising? Should we be playing songs and jamming and playing in bands together? Should we be writing songs? What should we do? And of course, as music therapists, we decide this every time when we meet people. So I wanted to share you one story of how I asked myself that question through the case study of a young man, because I felt that using hip hop music was extremely important in working with young people. And so we were doing a lot of songwriting with raps and beats playing in the background. And I was really missing more improvisation. But the sound of playing with tambourines and instruments compared to beat making for young people was less attractive. The acoustic sounds had less appeal than the electronic sounds. And so I conceived a project where we tried to use electronic beat making as a kind of improvisation to explore with a young man who had a diagnosis of ADHD and had had many experiences of trauma in his life, and to see whether or not this beat making and improvisation would be just as helpful as improvising with traditional acoustic instruments. So I'll tell you a little bit about that story and then explain what worked and what didn't. And I have some video footage to share, but I'll tell you a little bit first, and maybe we'll just skip through some of the video footage when the time comes, and we can perhaps make that a bit quicker. But so when this young man came in for music therapy, on the next slide actually, this is the room that he would come into, and we had a lot of equipment set up. You know, we were very lucky that we got a research grant to do this exploration. And I worked with a colleague of mine who was a postdoctoral researcher who did a PhD with me, but was not a music therapist. He was a beat maker, a musician. And so we collaborated together to work with this young man and one other young man that came along as well, but I will focus on Brenton. And every week he would come and we would play on the drums to try and settle into the room. And then we would play on the beat making machines to communicate and improvise together in that way. So we translated from one to the other. And then we would do some songwriting. And you can see here a song that Brenton worked on for nearly 16 weeks. And every week he would come back and he would not be happy with the song that he had written the week before. And so we would stand together when it came to this time and he would change it. And every week he would be dissatisfied. And every week he would tell me more about his story, and he would use the opportunity to share, which is not so unusual.
So I'd like to introduce you to Brenton through this video, because when you see him, I think you can see that this is a young man who has had a lot of therapy. At 13 years of age, he says things like, well, I'm open to anything. And, well, I've had experiences that no person should have. So I'm willing to try anything. That's why I came to music with you. And ultimately, he explains how he experienced joy and happiness in the sessions. And he would travel from his place a long way out of town, and he would come with a youth worker who you might have time to see. They would catch the train together on this long journey, talking, and then they would come to us, and then they would go and eat lunch together and take some photos, and then they would go. So it was a lot more than just what happened in the room. There was a lot of things happening to enable this young man to come and to play with us. And all of that was a part of it. So maybe, Renato, are you in charge of the video, or is Gunnar doing that? Yeah. So maybe just to get a taste of what he's like, and then I'd love to play his song at the end as well. Just let me play the video. Yeah. Okay, can I play it? Yeah, maybe just play the first bit and then go to the end. It is good. It's good to have you here today in your space. So what we wanted to ask you about was, you've been coming to the university in Southbank now for 2 terms. It's not 2 months. Yeah, I know, it's gone fast, huh? Yeah. But you came pretty much every week. Sometimes with Greg, often with Josh. Well, it was like once, and it was like I had to. Yeah, no, you did everything you needed to get there. I did everything I possibly could to say, like, to go there, so. Yeah, you did. How come you did that? What? I really enjoyed it. It made me really happy, so. Tell us more about that then. Because you never really think, you watch like countless rappers and music producers, you never think you can do it yourself, and that's like really cool. Yeah, it totally is, isn't it? And plus that made the music thing, making your own music, like everything that we're doing made me like really happy and shit, so. Yeah. So when you say made you really happy and shit, tell me more about that. Like, was it just when you were there that you felt happy? Did you feel like it's sustained? The whole experience, because what do you call it? Because I never used to go in the city in the first place, and like going in the city sort of gave me the opportunities for like taking photos, meeting new people, and shit like that. So. Yeah, that's nice. So that commitment is pretty stand out to me. Can you tell me why you decided to commit to this? I loved it. Yeah. And it was something that got me out of the house. Yeah. What about the grief and loss piece? What do you want to say? So at the beginning, I felt like you made a decision that you were going to address the grief issues. That this wasn't just I've always been open to something to help me, so. That's it. That's what I'm talking about. And you thought maybe this could help. Like I said, I'm open to anything, so. Because I know I've gone through some extremely hard shit that no one should go through, and so I want to help for that shit, make yourself feel better. Exactly. So that to me is like a resource that you bring into the sessions at the time. Did it work? Did it help? More brand joy me, I guess. More brand joy me, I guess. So. Bring joy temporarily, bring joy long term. Well, sometimes it's stop, so. Yeah. So, you know, we dug into your past a bit and we talked about how to resolve things by bringing them out into the light and stuff like that, which is what you did with your songwriting, even if it didn't quite end up in the last version of the song. Do you feel like some of that has kind of been released at all for you, or is it still, are you just able to put it aside more?
I'm sort of my own, I guess, so I've always been open, just like a little bit more, I guess. That's great. It's great. I know it's really hard to talk about words too, because it's not a word thing. Did you feel like the music was particularly helpful? So the music brought the joy. Did it also help to process the more difficult stuff? Well, it helped to think about stuff while you're doing it at the same time. So. It was sort of an escape to think about shit too. So. Yeah. Okay. Anything else about the group? About the sessions that weren't a group in the end? That were just you and us? I just want to say thank you for your time and like facilities and like equipment and like letting me come in and shit, because I really enjoyed the time. It made me feel good. Thanks for saying that. It's been such a pleasure. What a respect for you. All right, do you want to hear the song now? Yeah. I don't know why, but ever since I found the album, about like putting the stuff in it, like the funny stuff, I'm like nervous. Ready? Thank you, Renato. So that was Brenton. And I think if we go to the final slide, one more, yeah. I think what's important to recognize is that for young people who have had complex lives, there is no perfect process. You know, we were so impressed by Brenton's commitment and his willingness to keep coming to sessions all that way. He started to go to school more frequently, and he described feeling better. He got strongly attached and felt safe in relationship with me and with his youth worker. And he had the opportunity to process his trauma. But we were also examining some of the neuroscience around rhythm and trauma in this particular research project. And so we were really conscious that you know, the suggestion in the literature is that if people can be more rhythmical together, that will somehow be helpful. And so we really were testing that idea because it seemed a little difficult to us as music therapists, because many of the young people we work with do not have a good sense of rhythm and are not able to develop a good sense of rhythm. Even if we practice and we play together, it seems a part of their expression that they can't do that. So the idea from neuroscience that could be fixed and that would somehow fix the trauma is a kind of complicated, I would call it contentious suggestion. And so we tested that. But of course, that didn't really work very well. The rhythm was not particularly important to this young man.
He enjoyed messing around on the drums, but he didn't enjoy having to try and keep a beat or anything like that. He didn't really enjoy the process of working towards a performance, but we had committed to that at the beginning, the performance being the recording. And so it kind of distracted from the process for him. There was another young man who wasn't really satisfied with the sessions because they were so focused on this young man. And also all of the problematics of hip hop and of aggressive stories and violence was all embedded in his descriptions as well. So we didn't escape from that complexity by composing music ourselves. So I guess what I'm trying to say from my experience of working and researching is that as music therapists, our job is to be so conscious of how complex music is and not to pretend that it's all good. And of course, to reject the suggestion that it's all bad, it's ridiculous, but to be much more nuanced, to be the leaders for young people in advocating for their rights, to use their music as a part of their journey towards health, but recognizing that to do that, it really is up to the young person to make the decision, as Brenton did, that he wanted to use this opportunity. And if young people have not yet decided, then they can come and they can have fun and they can have connection and creative experiences. But until they're ready, then we cannot help them to make the kinds of changes that music therapy can, in some situations, make for people. So that might do for now, Renato. For you again. Okay. So a professora Katrina, então, ela apresentou nesse segundo bloco, né, basicamente, como se fosse um relato de experiência, né, um estudo de caso, onde apresenta um trabalho com um jovem chamado Brenton, né, mas antes disso ela faz uma pequena reflexão sobre uma questão que muitas vezes acontece na nossa prática clínica, que é o quanto a gente lida com atividades ativas ou receptivas em musicoterapia, né? Então, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, de isolamento, é muito possível, né, a gente sugerir atividades de escuta musical ou de escuta e imaginação, né, principalmente para tentar lidar, por exemplo, com a ansiedade, né, do isolamento social nesse momento, mas muitas vezes a gente fica em xeque porque as atividades mais ativas, né, são parte importante do trabalho da musicoterapia. Então, a improvisação, a composição, a recriação, né, e a gente teria que ver efetivamente para cada pessoa o que é que funciona ou não, né, quer seja ela utilizar os recursos dela, né, e aí a gente usar elementos aí da sua história sonoro-musical, ou propor, né, de repente tocar, improvisar, compor. No caso do Brenton, ele escolheu, né, fazer mais atividades ligadas à composição de canções. Foram feitas algumas improvisações, mas não foi feito não foi dado um foco muito grande para isso, né? Ele estava sempre muito distraído, ele tinha um ritmo um pouco irregular, né? E ele também tinha uma preferência muito maior pelos sons eletrônicos do que pelos sons dos instrumentos acústicos, né? O Brenton era um rapaz, né, de 13 anos, que tinha um histórico aí de transtornos de déficit de atenção com hiperatividade e situações traumáticas de vida, né? Ele ia semanalmente ao setting, né, ao local onde ele fazia o atendimento musicoterapêutico, né, e chegou a trabalhar, por exemplo, dentro da composição da canção, que foi demonstrado ali no slide, por aproximadamente 16 semanas, porque ele sempre estava insatisfeito, queria continuar, queria modificar alguma coisa, até que chegou o momento de finalizar aquela etapa ali, né? Esse trabalho tinha um acompanhamento de um músico que estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Melbourne, onde a Katrina orienta, aliás, né? Ele não era um musicoterapeuta, era um músico, mas que trabalhava com toda essa questão de composição, de produção, de arranjo,
né? E trabalhou também junto dentro desse processo, além do youth worker, né? Que seria algo parecido com educador social no Brasil, mas não é exatamente a mesma coisa. E o quanto foi importante para o Brenton, não só o trabalho da musicoterapia propriamente dito, o que era feito ali dentro do setting musicoterapêutico, mas todo o processo de ir semanalmente para esse espaço. Ele ia de ônibus, né, semanalmente, ele praticamente foi toda semana realmente, ele faltou um evento, um encontro, e ele trabalhava ali na musicoterapia, depois ia para almoçar, compartilhava o almoço ali com esse youth worker, depois ele tirava fotos, enfim, tinha toda uma série de experiências que iam para além do trabalho feito ali dentro da sala de musicoterapia propriamente dito, né? E o Brenton tinha muita dificuldade de focar, né, nesse trabalho. No vídeo, a Katrina conversa um pouquinho sobre a experiência da musicoterapia, né? E o rapaz fala que vinha semanalmente, que gostava das sessões, que pôde trabalhar algumas questões, que ele se sentia bem com as atividades, né? E ele era muito agradecido pela oportunidade de estar ali naquele espaço, de poder trabalhar com aqueles recursos tecnológicos que foram apresentados ali, tanto na foto quanto no vídeo, né? E a Catarina lembra que as pessoas têm vidas complexas, né? E que não há um processo perfeito. Todo processo tem seus aspectos positivos e aspectos negativos, né? Dentre os aspectos positivos do trabalho com o Brenton, por exemplo, ele era muito comprometido, ele começou a frequentar mais a escola, ele teve a oportunidade de trabalhar seus sofrimentos e suas perdas, né, ali dentro daquele processo musicoterapêutico. Mas, por outro lado, também haviam momentos, digamos assim, de caráter mais negativo. Por exemplo, havia uma certa... havia um momento de agressividade, havia dificuldade, às vezes, de lidar com outro rapaz também do mesmo grupo. Enfim, ele ficava muito insatisfeito com as questões das gravações, então ficava sempre mudando, o processo demorava muito, né? Então, isso também acontece. E a gente, como musicoterapeuta, tem que pensar muito sobre a consciência, né, que a gente tem que despertar de o quão complexa a música é, e advogar sempre pelo direito das pessoas utilizarem a música. Num processo terapêutico, é da escolha da pessoa se engajar ou não nesse processo terapêutico, e quando ela vem para esse processo, realmente se engaja, aí a gente pode, né, oportunizar para essa pessoa momentos de prazer, momentos de bem-estar, oportunizar para ela fazer conexões que possam vir a tornar a vida dela mais saudável. Então, basicamente, isso foi um resumo do que foi apresentado pela professora Katrina, e gostaria, então, de passar para algumas perguntas. Podemos fazer desse jeito? Katrina, I just had another brief of the second half, and can we go to the questions now? We have some. Sure. Okay. Myself dancing while speaking. It was so beautiful. Então, a primeira pergunta, first question from Daniele Machado. She asks, what is the relationship between music therapy and psychoanalysis? So she would like you to talk a little about that. A primeira pergunta foi da Daniele Machado, pergunta qual a relação dos musicoterapeutas com a psicanálise. Can we go question by question, or should I just make some? Yeah. No, that's good. Let's do one at a time. My memory is not that great. So the relationship between music therapy and psychoanalysis can be extremely strong, but it depends. Sorry. Yeah, I got it. A relação entre musicoterapia e psicanálise pode ser muito forte. So it depends, and I believe this is what music therapists do. When we first meet with a young person, we decide and we negotiate with them what is going to be the best approach for you. E aí, mas isso depende muito do musicoterapeuta e do própria pessoa que está ali desenvolvendo o trabalho terapêutico. O musicoterapeuta tem que negociar com essa pessoa, né, qual que é o objetivo, qual que é a melhor forma de trabalho para aquela pessoa. And of course, that is influenced by the place where we meet. So if it's in a mental health institution, then we're probably more likely to go into psychodynamic thinking. But if it's in a school, then we might be more likely to head towards building skills and creativity.
Isso também, logicamente, depende do local onde esse processo está acontecendo. Se nós estamos em uma instituição de saúde mental, talvez a gente possa ter mais proximidade com abordagens psicodinâmicas, mas, por outro lado, se nós estamos em uma escola, talvez o caminho seja outro, de construir habilidades, de desenvolver criatividade, enfim, outros processos. So if the young person is ready for psychoanalysis, then music provides a rich background for projections, for interpretation, for making meaning, if that is something that they are ready for and that they want to use music for. Então, se a pessoa, né, o paciente, o cliente, o participante, estiver apto ou tiver uma necessidade de fazer interpretações, de trabalhar numa abordagem mais psicodinâmica, a música pode ser um excelente meio para fazer projeções, para fazer interpretações, para abordar as questões diversas que vão ser necessárias aí durante o processo. Is that enough? Okay, I think so. Second question from André Brito. He says that in Brazil, in the 1980s, Brazilian rock represented youth social thinking. And how do you describe the relationship with social thinking in today's youth in Australia, I believe, or in the whole world? A segunda pergunta foi do André Brito. Ele disse que nos anos 80, o rock brasileiro representava muito o pensamento social da juventude. E pede para a Catarina falar um pouquinho sobre como que ela vê a relação com esse pensamento social com a juventude de hoje. Sure. Okay. Yes, we cannot avoid recognizing that for young people, their music is their voice back to society. A gente não pode não reconhecer que para os jovens a música é uma forma de expressão da voz deles para a sociedade. And so when they come to meet us in music therapy, sometimes that is what they expect to do, to make a protest, to voice their youthful concerns and to express their identity. E quando eles vêm para a musicoterapia, algumas vezes a gente precisa reconhecer que é isso que eles querem, né? Utilizar esses elementos para poder fazer protestos, para expressar a sua forma de pensamento dos jovens dentro da sociedade. And so in music therapy, we can listen to that music together and talk about its meaning and talk about what it means for us. E na musicoterapia, então, a gente pode escutar essa música juntos e conversar um pouquinho sobre o que ela significa, o que ela expressa, o que ela representa para nós. Or we can do the same thing live and we can play it and we can make music together, and then we don't have to talk so much about it perhaps, because actually we're just doing it. Ou talvez a gente possa fazer de uma forma mais ativa, a gente pode tocar, cantar, né? Então, nesse momento, talvez a gente não precise conversar muito sobre a música, porque a gente vai estar fazendo a música. And then if we do more composition, where it's songwriting in that style of music, then we have the opportunity to tell that individual story of that person using the voice. Ou também a gente pode fazer o trabalho de composição instrumental ou de canção, né, utilizando esse estilo de música particular, e dessa forma a gente ajuda essa pessoa a ter voz, a colocar a sua voz dentro desse gênero musical. But some young people aren't so interested in social justice, or they don't care so much what's happening in the world. And for those people, music therapy can be something very different. Mas para outras pessoas, elas talvez não se importem com a questão da injustiça social ou o que está acontecendo no mundo, então o processo musicoterapêutico para essas pessoas pode ser completamente diferente. And that's my experience of young people. Some young people are very focused on themselves, and other people are inflamed by the injustice of our world. And so that's what I mean by we negotiate with every individual who we meet to decide what is right for you today. Essa é a minha experiência como musicoterapeuta com jovens. Alguns são muito reclusos, são muito fechados, muito centrados em si mesmo, e outros estão muito ligados a essas questões de injustiças sociais, o que está acontecendo no mundo. Então, por isso, o musicoterapeuta ele tem que negociar sempre
com essa pessoa, né, com esse paciente, com esse cliente, com esse participante, o que é o certo para essa pessoa, o que é útil para essa pessoa hoje. Okay? I think that's it. Yeah. Okay, so third question from Frederico Pedrosa. Is it possible to modulate the use of music from a kind of negative form, like being isolated, to another more healthy use? Or you just avoid using that music or that kind of experience? Então, o Frederico pergunta, o Frederico Pedrosa pergunta, né, como nossa terceira questão, se é possível modular o uso da música que é feito de forma negativa, como um isolamento, para um uso mais saudável, ou se deveria evitar trabalhar com ela. So one of the brief interventions that I have investigated is constructing playlists. And these use the ISO principle of starting with the music, which is associated with the pain and unhealthy, perhaps, state, and then sequencing or modulating the choice of songs so that young people don't get into the habit of just repeating, which is an easy habit, so that they think about, okay, I can start there, I can meet my feelings, but then where do I want to go? And so we use playlist construction. It's actually been very successful with good quantitative data. Uma coisa que tem sido muito feita, né, no nosso trabalho na Austrália é a utilização de playlists, né, de construção de playlists, que começa utilizando o princípio de ISO, ou seja, aquela música que realmente traz um pouco mais de sofrimento, de dor, de aspectos mais negativos, né, mas que depois isso vai sendo trabalhado de modo a levar para um outro lugar. A ideia não é ficar repetindo a música, mas sim, a partir dela, ir para outro lugar. And so it's not denying the value of music for meeting our darkest emotions, but it is suggesting that you don't have to stay there, that it doesn't always help just to keep repeating, that you can move away from it. Então, a questão não é negar a possibilidade da música apresentar esse sentimento ruim, esse lugar ruim, mas é mostrar para a pessoa que ela não precisa ficar lá, e por isso ela pode, a partir daí, não ficar repetindo a experiência de ficar lá o tempo inteiro e ir para algum outro lugar. And the challenge is that usually, if music is making somebody feel worse, it's usually very unconscious. So they think that the music will make them feel better, even though it's taking them down, because in the past, maybe it did make them feel better. So it's actually a very gentle process of carefully negotiating that maybe it doesn't make you feel better, but not denying that it has a value and a right. Em alguns momentos, algumas pessoas podem ter essa relação com a música, da música levar essas pessoas para um lugar ruim, mas é uma coisa meio que inconsciente, né? Porque talvez em algum momento ela teve uma relação boa com aquela música ou com aquele gênero musical e elas acham que repetir aquilo vai fazê-las se sentirem melhor, né? Então o musicoterapeuta tem que fazer uma negociação cuidadosa de não negar que aquilo foi importante, mas tentar mostrar, ampliar a consciência de que aquilo talvez não esteja fazendo tão bem naquele momento. Okay. The fourth question from Gabriela Coates. She asks if your slides will be available for people, for instance, in the meeting webpage. Can you share them? If that's okay with you. Yep. Okay. Thank you. A Gabriela pergunta se os slides vão ser disponibilizados para o público e ela falou que tudo bem, que depois a gente pode disponibilizar esses slides na própria página do evento. Ok? Então, a pergunta do Márcio Goiabeira. Como a neuroplasticidade pode ser positiva ou negativa? The next question from Márcio. He asks us how neuroplasticity
can be positive or negative. That's right. So there is no doubt that repeatedly having negative thoughts that are reinforced by the music is not always helpful, because it reinforces a pattern of thinking. Whether or not you use neuroscience and neuroplasticity as a way of explaining that, or you use old-fashioned psychology, to me it's all the same. But certainly I do believe that people can change, and I do believe they can change their ways of responding, and perhaps that's to do with neuroplasticity and to do with changing the pathways and the patterns in the brain. And so again, raising consciousness of how we use music to not reinforce negative thinking is important. Sorry, that was long. Existe já um certo consenso, né, que isso também pode ser explicado tanto pelas neurociências quanto por outras abordagens aí, por exemplo, dentro da psicologia, de que pensamentos negativos podem ser reforçados pela música, e isso é algo que não é tão saudável assim, isso é algo que é ruim. Então a neuroplasticidade ela pode ser entendida como alguma coisa positiva, no sentido de que a pessoa pode mudar, os padrões cerebrais dessas pessoas podem mudar, e com isso ela pode mudar, digamos assim, de comportamento, né? E, portanto, é importante que se amplie a consciência sobre o modo como a pessoa utiliza a música, para que ela não fique repetindo essa experiência e fazendo esse reforçamento negativo. Okay? I just had an article published in a journal called Frontiers in Psychology, which was looking at the relationship between neuroscientific theory and rhythm and trauma. And it's music, rhythm and trauma is the name of the article, and it's really examines the belief system of neuroscience with regards to music. Tá. Recentemente, a professora Katrina publicou um artigo numa revista chamada Frontiers in Psychology, Fronteiras da Psicologia. O artigo se chama Music, Rhythm and Trauma, Música, Ritmo e Trauma, onde ela aborda um pouco essa questão dos sistemas de crença, né, dentro dessa vertente de neurociências, a respeito dessas mudanças, digamos assim, de postura, de neuroplasticidade. Yeah, Okay? and it is open access, so it's free if somebody's interested. Esse artigo é open access, ou seja, é gratuito, as pessoas podem ir lá e baixar gratuitamente da revista. A Ana Carolina pergunta se a professora Katrina poderia comentar um pouquinho mais sobre iatrogenia em musicoterapia. So, next question. Ana Carolina asks if you could comment a little more about iatrogenic in music therapy. Iatrogenia in music therapy. Well, I don't understand that word. What is it? When you make an intervention that does harm for the patient, for the client. Can you comment a little about that? About this iatrogenic intervention in music therapy? Right, that's a word that I'm not familiar with. In English, maybe you could explain to me a little bit more about how you use it, what kinds of things you would talk about, Renato. Just let me know if I have another translation here for this. I'll look at that too. Se te ajuda, Renato, pode falar sobre erros médicos, entendeu? Ok, obrigado, Gunnar. You may talk about kind of intervention errors, medical errors that we commit, may commit in music therapy. You know, wrong interventions, errors in interventions. Okay, got it. Thank you. I appreciate your explanation. Yes, this has been my interest because so far the discourse has been binary
It's the English word, it's being two-sided. It's either good or it's bad. Whereas I do believe that music can be helpful and unhelpful. Okay. So, yeah, go on. Go on. Yeah. So the difference between medicine and music is that I don't believe that music has a mechanical effect on the brain, which is predictable, universal. You know, some people love metal music and it makes them feel peaceful. Other people have a very different response to the same music. So, of course, therapists can make mistakes, but it is different to a medication type mistake because the music operates differently. It's a cultural experience and a social experience. It's not a mechanical effect on the brain, which is reliable and universal. Does that make sense? Ok. Ela fala que a questão do cuidado, né, do uso da música, porque ela pode ser utilizada tanto de uma forma positiva quanto negativa. A gente tem que tomar cuidado com essa dicotomia, né, de positivo ou negativo, que isso, na verdade, pode ser positivo e negativo, dependendo da circunstância. Ela aborda uma diferença entre, por exemplo, o uso da música e o uso de medicação, né, porque a música, ela não, como ela é ela opera de um modo diferente, né, de um modo mais social, mais cultural, ela não tem um efeito mecânico que é completamente previsível. Então, você pensar em erros, né, dentro da musicoterapia é uma coisa um pouco diferente de você pensar em erros dentro, por exemplo, de um trabalho com medicação, né, porque não é uma coisa tão previsível do que vai acontecer ali no seu cérebro em resposta àquele estímulo que você está dando. And if music was that effective, it would be marvelous, and we could use it to bring about lots of positive changes as well as negative changes. But instead, it is much more sociological, and it has to be negotiated for each individual with unique effects and still not like a drug. Seria ótimo se a música fosse efetiva nesse sentido mais como se fosse um medicamento, né, que a gente poderia ter os efeitos positivos e os efeitos negativos, mas a música não funciona desse jeito. Então, ela precisa haver uma espécie de uma negociação social para cada pessoa, a cada momento. Okay. I think that's probably all. Can we go to the next one? Okay. Amanda pergunta que músicas com letras tristes, no seu entendimento, são inadequadas durante o tratamento ou podem ser utilizadas caso o paciente queira usá-las para expressar seus sentimentos. Katrina, Amanda asks, in your understanding, some songs with sad lyrics, they are inadequate or just they can be used in some moments, for instance, for the client to express what he is feeling. Yes, correct. Sad music which matches and mirrors people's sadness and dark, painful feelings can be extremely valuable. But it is this repetition and this belief that young people describe that if I listen to it enough, I will start to feel better. If I go into my pain enough, I will start to feel better. But if the music is just repeating, then it's not taking you somewhere different. It's keeping you in the same place. A Katrina explica que utilizar músicas que possam espelhar o sentimento negativo ou esse padrão ruim, tenebroso, pode ser muito valioso dentro do processo terapêutico. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a repetição, né? Alguns jovens acreditam que se você ouvir repetidamente, digamos, algo, você se aprofundar nesse sentimento ruim, você pode melhorar a partir disso. Vai chegar um momento que você começa a melhorar. Mas a questão é a repetição, né? Porque a música ruim, a música triste, ela vai, muitas vezes, continuar te deixando
nesse local de tristeza, ela não vai te levar a algum outro lugar. Por isso é necessário uma mudança. And this is what's really important, because if you've just had a normal grief, you break up with your boyfriend and you cry and you listen to a song and it makes you cry more, then that of course is fine. But if you have depression and you struggle with rumination and it's hard to bring yourself up, then you do not need the help of music to take you down. You can already do that. So it's really for people who are depressed and ruminating and using music in that way. A Catarina lembra que são situações diferentes, por exemplo, quando uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento utiliza aquela música que lhe lembra, né, do relacionamento, fica triste e consegue expressar isso, por exemplo, através de um choro ou alguma coisa do tipo. Uma outra situação completamente diferente é quando você tem, por exemplo, uma pessoa com depressão, com ruminação de pensamento. Então, essa pessoa, na verdade, ela vai estar aprofundando cada vez mais nesse sentimento ruim e não consegue sair daí. Então, são situações diferentes que têm que ser vistas individualmente a cada caso. Ok? Yeah. Next question. Did this COVID pandemic interfered somehow in the music therapy process with the people that you work? Do you still have sessions, or you just suspended the sessions? How are you dealing with this? O Oswaldo pergunta se a pandemia interferiu de alguma forma no processo, na sequência do processo terapêutico, né, se a Catarina deixou ou não de atender os pacientes presencialmente. Yeah, you know, it's been extraordinary. So for me, at the moment, I was working with music listening anyway, and so it was easy to work with individuals using music listening. So we transferred to this and it was surprisingly good, actually. You know, I have a session this afternoon and we both sit with our headphones and we talk and we listen and we imagine. It's very effective. Actually, I was shocked at how good it was. Catarina fala que nesse momento, como ela tem trabalhado muito com a questão da escuta musical, ela não tem deixado tanto de atender, tem feito um trabalho online, né, de atendimentos individuais, onde, por exemplo, numa sessão que aconteceu ontem na Austrália, né, porque lá agora é de manhã, então essa sessão ela sentou com o paciente, né, com o cliente, e escutaram música e conversaram sobre ela, cada um com seu headphone, né, cada um na sua casa através desse sistema online. Então, para ela foi possível dar continuidade nesses atendimentos individuais. And because I am a researcher, of course, I interviewed the young people I worked with to make sure it was okay for them and to collect some data, and they were very positive about it too. E como a Catarina está muito envolvida com pesquisa, né, uma pesquisadora, ela sempre também faz entrevistas com essas pessoas para perguntar se está tudo bem fazer desse jeito, como está sendo para essas pessoas essa nova modalidade, e aparentemente as coisas estão conseguindo seguir bem. And we also had another research project funded, which starts next week, which is in the disability community. And we have 4 different online. Sorry, Katrina, your video stopped for me. I've lost. Sorry, I think I lost my internet. Yeah. Yeah, it's back. That again. Yeah. This part, please. You're talking about a project that you are going to start next week. Yes, with people in the disability community, where we are going to explore doing group work, 4 different types of groups, but one with adolescents, and we're going to watch videos together and talk about them and critique ableist assumptions, which means criticize the assumption of a beautiful body and
and share our favorite music together. Katrina vai começar um projeto novo nas próximas semanas, que é uma comunidade de pessoas com deficiência, né? E um trabalho que vai ser feito com grupos, vão ser 4 grupos diferentes, e dentro deles, por exemplo, tem um grupo de adolescentes, onde a proposta é trabalhar com as pessoas assistindo o vídeo, conversando um pouco, discutirem algumas questões, né? Por exemplo, qual é o sentido de um corpo perfeito, ou coisas desse tipo. But many music therapy programs have been closed now for many months. So it's different everywhere. Mas há muitos musicoterapeutas e programas de musicoterapia que tiveram de ser interrompidos, né, há alguns meses, né, por conta dessa questão da pandemia. And the work that I've been doing has been very focused on anxiety, because this came up for the university students in particular. E, no caso, as pesquisas, o trabalho da Katrina vem sempre lidando muito com a questão da ansiedade, porque isso aparece tanto dos estudantes e da comunidade de um modo geral. Okay. Próxima pergunta. Could you explain a phrase that you used that someone overcame the trauma by repetition? Yeah, I don't remember what I said about that. Maybe when I was talking about Brenton, that each week he would keep telling his story, and that seemed a really important part of the process for him, to keep telling the story of his traumatic childhood. Yeah, but every week he came back and he needed to rewrite his story each time, which was fascinating. I can't remember that phrase. Katrina não se lembra exatamente dessa frase, mas provavelmente estava falando sobre o trabalho com o Brenton, como a questão da repetição, né, acontecia, dele vir e ficar no mesmo tema, abordando as mesmas questões ao longo de muito tempo, né, e isso foi sendo explorado até poder mudar o local, digamos assim, onde o paciente se encontrava. Mas ela não se lembra exatamente dessa frase, em qual contexto ela falou, para poder explicar melhor essa questão. So can we move to the next question? Yeah, maybe I say one more thing, which is that I reject the idea from some of the neuroscience discourse, which suggests that rhythm will heal trauma. I reject that. I do not see it as being so simple. Okay. Uma coisa importante é que a Katrina quer falar, e que isso está colocado em alguns lugares, né, inclusive em alguns estudos de neurociências, o conceito de que o ritmo cura o trauma, né, e ela não acredita nisso, não, né, não há essa conexão tão estrita, tão digamos assim, direta entre uma coisa e a outra. Ok? Gunnar e Beatriz, eu vou pedir licença um instantinho só para perguntar como é que a gente está de tempo, porque tem muitas perguntas ainda, né? Eu queria saber se a gente ainda pode... Olha, eu não sei se meu microfone está desmutado, se é alguma que vai falar. Posso falar? Pode. Posso? Então, eu imagino que nós temos tempo, se a Katrina também tiver, e eu imagino que as perguntas colocadas e a nossa audiência é um momento muito rico e único de poder estar trocando essa experiência com o nosso público. Então, eu estou imaginando que a gente pode ir até 22h15 ou até 22h30, dependendo da disponibilidade dela. Aí é ela que vai nos dizer, né? Okay. Porque eu acho que é uma troca. Ok. Obrigado, Beatriz. Katrina, I was just asking Beatriz and Gunnar about the time that we still have, because it's almost 10 o'clock here. I don't know. Night time. Yeah. So can we go on for
I don't know, more 15 minutes. Is it okay for you? Do you have another? Okay for me. Okay, can you go? It's okay. Okay. Então, the next question. Could you, Katrina, talk a little more about the importance of these musical movements in youth, like rap, rock, or electronic music, in creation social boundings with adolescents in groups? O Diogo faz uma pergunta se a Catarina pode falar um pouquinho mais sobre a importância dos movimentos musicais da juventude, como rap, rock e música eletrônica, na criação de vínculos sociais com adolescentes com grupos. Okay? Yes, I'm happy to share my thoughts, but I recognize that actually the traditions in Brazil have been world leading in this space. So I don't know if I have very much to offer, would be the first thing I'll say. Me preocupa pouco porque eu não conheço muito da realidade brasileira, então eu não sei o quanto eu tenho muito a contribuir nesse sentido. But I am very interested in encouraging young people to use music as a form of voice, and sometimes it's important to protest against oppressive systems. So I am a critical scholar, and I do think that there are injustices in society, and music is a powerful voice for young people. Eu acredito e eu incentivo, eu acredito que a música seja uma voz poderosa junto à juventude, e eu acredito que a música possa sim ser utilizada como um modo de protesto ou de trazer as questões que a juventude tenha para dizer para a sociedade. But of course, everything happens in context. So if you're working with somebody in a hospital or somebody who is acutely unwell, that is not the time to be encouraging protest, for example. But if you're working in community with refugees or young people who've been imprisoned, or there are times when it is appropriate to support people performing their beliefs through music, but it's not always. Lógico que tudo isso tem que ser avaliado dentro de cada contexto. Se você está trabalhando, por exemplo, num hospital com uma pessoa que está criticamente doente, talvez não seja o momento de você ficar incentivando ela a fazer um protesto. São outros aspectos, são outras questões que você vai trabalhar ali com aquela pessoa. Por outro lado, se você está trabalhando com uma comunidade, se você está trabalhando com refugiados, se você está trabalhando com jovens em sistema de liberdade assistida ou em prisão, é uma outra situação, e aí talvez seja interessante utilizar a música como essa forma de protesto. And in this, I am informed by the community music therapy discourse from Europe, which talks about the idea of performative. So the performance might be just in the group as an expression of the group for the group, or it might be more public. It might go beyond the music therapy room. It might be important to go beyond the music therapy room to be heard. But often it's enough to perform within. Katrina, ela utiliza muito um pensamento de musicoterapia comunitária que vem sendo desenvolvido muito na Europa, né, de um aspecto mais de performance não no sentido de tocar instrumentos musicais, mas no sentido de fazer uma performance, ou seja, de atuar sobre, né? E muitas vezes essa atuação é do grupo para o grupo, dentro do grupo, ou outras vezes você pode ir além disso e ter um envolvimento, digamos assim, mais da realidade social. Okay. Can we go to the next one? In this case study that you've shown about Brenton, the alliance between the music therapist with the beat maker and the youth worker was something really important. How did that impact the work of music therapy, this relationship with other professionals?
O Frederico faz uma pergunta falando que no processo do Brenton, que a Catarina mostrou, o trabalho dela, a aliança dela com o beatmaker, né, com o músico e com o youth worker, pareceu ser importante, e como que isso impacta, na verdade, o trabalho dela como musicoterapeuta. Renato, you must be so tired from all these translating. Thank you so much. It's hard for me to even remember one to the other. So this was critical. These interrelationships were critical, and again, to this model of therapy, which is not about only seeing one part of the young person. It's about understanding that the young person always exists in context, and that what we do as a music therapist is just one thing in their lives. And so by bringing that into the room more, I think it's more transparent, it's more visible, but actually it's always there. É importante lembrar que, no caso da musicoterapia, está sendo pensado não num modelo de trabalho que você está focado num aspecto só da pessoa, mas em pensar que essa pessoa, num modelo de trabalho que se compreende que essa pessoa existe dentro de um contexto, né, e que isso se tenta trazer para a musicoterapia essa abordagem. Em alguns casos isso fica mais visível do que em outros, mas é importante ter esse fundamento e utilizar isso dentro do trabalho musicoterapêutico. Yeah, I've been very influenced by sociological thinking, and balancing that with the dominance of psychological thinking has been really important. But it's true, all the psychotherapy research also shows that therapy works when the person's life is ready for it, when they trust the therapist, and when they make a decision to change. So for me, it was special to have 3 people working with one young man. It's not very economical, but it did work. No caso do Brenton, é importante esse trabalho, sim, é um trabalho que muitas vezes não é econômico, porque tinham 3 pessoas trabalhando ali com um jovem, né? Mas muitas abordagens de psicologia, de outras abordagens terapêuticas também, falam que o processo terapêutico acontece quando a pessoa está no momento certo da vida dela, quando ela tem uma relação adequada com o terapeuta e quando essa pessoa se engaja dentro desse processo. E foi isso que aconteceu com o Brenton, né? Então, foi um privilégio poder trabalhar com esses outros 2 profissionais, né? E fazer esse vínculo, poder fazer esse trabalho junto. Isso aconteceu nesse caso. And actually, I checked with the school quite a lot where the boy came from, because I felt a bit bad that it would take nearly a whole day for this boy to come with the youth worker and play for only 1 hour with me and Alex and then go. And they said, it's okay. It's the only thing that he's willing to try right now. So for us, it's worth the investment. So, but it was unusual. E eu também, dentro desse processo com o Brenton, chequei junto com a escola, né? Porque ele precisava vir e passar praticamente o dia todo ali, mesmo que seja para fazer 1 hora só de sessão, mas ele tinha todos esses outros trabalhos e esse investimento que foi feito muito grande com esse rapaz, e a escola falou que ok, que aquilo era importante, que poderia ser feito daquele modo. And the interview was, I think, 4 months later. So we went back to see, did he remember it? Did he still think it was helpful? So it had stayed with him. E no caso, o vídeo que foi mostrado na entrevista foi algo tipo 4 meses depois do processo terapêutico ter acontecido. Então, se voltava lá e perguntava, você se lembra do que aconteceu? Aquilo foi positivo ou não? Né? Então, desse processo sempre fazendo diversas avaliações. And, Brenton, might be one of the people that says, this changed my life, actually.
But of course, this doesn't happen with every young person we work with. You know, for some people, they're ready, they take it, they use it. He was so ready. And for another 20 or 30 young people, it's just a nice experience, but right now they're not ready to do more with it, but at least it's positive. Uma coisa também importante é que para o Brenton, como foi mencionado, né, isso foi muito positivo, né, e trouxe mudança para a vida dele, né, esse processo terapêutico. Mas isso talvez não aconteça da mesma forma para outras pessoas. Então você pode ter alguém para que aquela experiência foi muito positiva, mas você pode ter de repente 20 ou outras 30 pessoas que tiveram uma boa experiência ali, mas que também não tiveram tantas mudanças acontecendo graças a essa experiência. And in fact, we invited everyone in his school, you know, where there was 50 or 60 students, and we invited everyone. Would you like to take part in this project? And he was like, yes, I want to. This is for me. So it just shows it really is the young person. E uma coisa interessante é que nessa escola, né, foi feito convite para 50, 60 pessoas, e foi o Brenton que levantou a mão e falou, sim, eu quero, isso é para mim. Né? Ele estava muito engajado nesse processo, ele estava muito disponível para esse processo, mas outras pessoas não. Ok? Eu gostaria de só avisar o público assim, que nós temos muitas outras perguntas aqui, não vai dar tempo da gente abordar todas as perguntas, então eu vou tentar selecionar 2 perguntas só para que a gente possa responder. Tá? Katrina, we have lots of questions here, and we will not be able to go through all of them, so I will just pick up 2 of them, and so we can work with that, okay? Okay. Tem muitas perguntas aqui que, na verdade, são muito similares a coisas que ela já falou, então eu não vou estar repetindo as perguntas, eu vou pegar perguntas que tenham um conteúdo um pouquinho diferente. We have a question from Leonardo. He comments that some digital influencers, you know, people, YouTubers or things like that, many musicians, they do video clips in social media, inducing people to self-harm behaviors. And how do you deal with that, with this repertoire in your setting, music therapy setting? O Leonardo faz uma colocação aqui que alguns influenciadores digitais, músicos, realizam clipes nas redes sociais, induzindo pessoas a terem comportamentos autodestrutivos, né? E como que a Katrina, então, lida com esse tipo de repertório no seu setting? Yeah, good question. So we cannot deny that this is happening, that this will always happen in our society. So we have to invite it in to the therapy, to discuss it with an adult who can offer a different perspective. And so that is the importance of acknowledging that music can be helpful and not helpful. Yeah. So I did not understand. So to make it clear for me to translate. Do you invite this kind of digital influencers to talk with them, or you just bring the client and discuss with the client? Oh, just not the person themselves, no, just the client. Okay. Então, na verdade, o que você faz nesse tipo de trabalho é trazer o cliente para dentro da sessão e discutir com ele sobre esses comportamentos, né, sobre as coisas que são úteis ou não úteis, coisas que são saudáveis ou não saudáveis para a vida dela. And in this way, it's almost old-fashioned, or a long time. We've always known that in therapy, you have to invite the whole person, their dark side, their light side. So when we invite the whole person into music therapy, we want them to feel free to reveal
I like this, and this is telling me to do this. This is, that is wonderful, because then we can talk about it and we can be a part of the conversation in the young person's head. É importante a gente lembrar, isso também tem uma questão aí que é um pensamento já antigo, né, que você tem que trazer a pessoa toda para dentro da sessão de terapia, tanto os seus aspectos mais iluminados quanto os seus aspectos mais sombrios. E quando você traz isso para a terapia, você dá a oportunidade disso aparecer, você pode conversar sobre isso, tentar aumentar um pouco a consciência da pessoa sobre o que ela está fazendo, né, e compreender um pouco melhor essa forma de pensamento dessa pessoa. Yeah. So, I think this is the power and the opportunity that music therapists have, is that young people might feel that it's safer to bring that digital influencer than to talk about their own beliefs about harming. So in some ways, we're very lucky as music therapists that young people can bring to us their dark side in a slightly easier way. Dessa forma, quando a gente pensa em trazer a pessoa toda para dentro da sessão, né, acaba depois ficando, de um tempo, fica mais fácil da pessoa mostrar esse lado mais sombrio dela e conseguir lidar com isso dentro do processo terapêutico. Okay? So that's okay. Your brain. Thank you so much. Congratulations. Yeah. You're a survivor. Almost 2 hours. Yeah. Oh my God. And we still 100 people listen to you. Oh, yeah. Really? The last question, do you think this pandemic situation would contribute to intensify the discussions of how music is used in human interaction? Did you understand the question? I don't know if properly. Properly. Do you believe this situation that we are living now because of the pandemic would bring some contribution for the discussion of how music is used in human interaction or not? A pergunta foi se nessa situação de pandemia, se a Catarina acredita que trazer à tona, né, pode trazer à tona, pode ajudar a refletir sobre o uso da música na interação humana. Again, I know that in Brazil, music always plays this powerful role for social connection and change. So I'm very humble about my ability to comment on that. But yeah, I think that it's been beautiful to watch music connecting people across balconies and people singing from the ground to a person and choirs, and it's been extraordinary to see what is possible and how important music is when they have nothing else. People still need their music, and I'm sure that's even more true in your country than in mine. Novamente, eu não conheço muito da realidade brasileira, mas sei que a música pode... aqui no Brasil existe uma forte uso da música para poder dar voz a esses movimentos sociais, fazer essa conexão social e tentar produzir alguma mudança. Mas tem sido muito interessante ver no mundo inteiro como a música pode conectar as pessoas, né, através dos balcões, as pessoas cantam juntas, as pessoas tocam, uma toca para a outra, né, e as pessoas estão realmente percebendo quão importante a música é quando outras coisas importantes, né, não são possíveis naquele momento. Okay? Thank you, Katrina, for your time, for your experience, for your knowledge. Sharing this with us is very important. Thank you very much. Thank you for all very of much. your brain. Thank you very much. Então, para todos que estão nos ouvindo agora, eu tenho algumas curtas palavras, que é para agradecer a grande honra que a gente tem nesse momento enquanto universidade. Desculpa, não vai ter jeito. She's crying. Enquanto Universidade Federal do Rio de Janeiro, de ter aqui
as convergências e consonâncias na diversidade. Temos aqui um grande expoente da musicoterapia no Brasil, que é a doutora Lia Rejane Mendes Barcelos. Temos aqui outro expoente, que é a doutora Katrina McFerran. E temos aqui todos nós querendo vibrar nessa frequência e construir um coletivo que possa compartilhar de uma maneira mais efetiva, eficaz e eficiente as trocas possíveis da musicoterapia no mundo. Muito obrigada por vocês poderem estar. Muito obrigada ao Renato, com essa simplicidade, paciência, competência, simpatia, que conduziu isso dessa maneira realmente fenomenal, porque somos um coletivo. Eu agradeço profundamente à Universidade Federal de Minas Gerais, é o trabalho dele. Agradeço ao Gunnar Tetz, que também é outro dínamo, com um grupo de pesquisa em música e musicoterapia, que foi criado em 2017, antes de nós. Agradeço aos 50 anos de militância da Lia, da Cecília Conde e de tantos outros profissionais que viabilizaram que hoje a gente pudesse ter um curso de musicoterapia dentro da UFRJ. Então, eu gostaria que o Renato traduzisse isso e vou passar a palavra para a nossa grande mestra mor absoluta, homenageada nesse momento, que é a Lia Mendes Rejanes Barcelos, para ela encerrar essa conferência. Dá um minutinho agora que eu tentei lembrar de tudo que você falou agora para traduzir para a Katrina. Katrina, Beatriz is talking about an honor that is to have in our the Federal University of Rio de Janeiro, the opportunity to talk about these convergences and consonances in diversity in music therapy and in life in general, having some exponents in music therapy, just like Lia Rejane Barcelos and you, Katrina, and she also thanks me for translating and helping to moderating this discussion, Gunnar for leading the research group at Federal University, and many other people that are working also in this context. E para finalizar, eu não posso deixar de esquecer, desculpa, que nada disso, mas absolutamente nada disso teria sido possível não fossem os nossos 38 estudantes das duas turmas de graduação. Tanto os que nós já chamamos de veteranos, que entraram em 2019, quanto os nossos calouros de 2020, que a gente mal chegou a conhecer. E eles estão aí, mobilizando as redes, nos dando aulas de tecnologia com pós-doc, e é graças ao trabalho incansável deles é que nós podemos estar aqui hoje com esse grau de tranquilidade, né? No que diz respeito ao meio no qual a gente escolheu para se comunicar. Muitíssimo obrigada. Hoje aqui representando a Rebeca, né? Rebeca, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? She is also thanking the 38 students, undergraduate music therapy students at Federal University of Rio de Janeiro for being so helpful and helping the organizing committee to mobilize the social media, helping in technology, and giving the strength to do this meeting. You know, they have two groups. One that began in 2019, and one that began this year. You know, and they just have a little time to know them, but they're well working for music therapy and helping in this event. Eu queria falar também. Eu queria, assim, obrigada, Beatriz, Katrina, dear Katrina, I don't know how to say thank you. It was wonderful. And as I don't know how to say thank you, I only do that. Okay? Bye-bye and thank you. Thank you, Leanne. It's so beautiful and so gorgeous to be in touch. And thanks so much, everybody. It was gorgeous.
and you really be exhausted now. For us. I'm very grateful for your time. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm very honored. Thank you all. And, Beatriz, com isso nós damos por encerrada a nossa conferência desta noite, agradecendo a presença de todos os 102 bravos até agora. Obrigado. See you. There you go. See Bye you. bye. Bye. Bye everybody. Bye bye. Bye See you bye. tomorrow. Tomorrow we'll have more. Tomorrow. Bye.